situation very few, it lasts very few minutes or seconds, I could say. But what I can say is certainly it's purely psychological cause is not yet ruled out, and there are other causes which we'll be talking further. But there is an but emotional trauma or emotional disturbance or psychological issues can increase the stuttering fluency thing. So that's what we can say. We'll take a call, then we'll continue. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ. ಹಲೋ. Hello. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? Ma'am, I'm calling from Bangalore. Okay, my name is Neha. ಓಕೆ. Yeah, so the thing is, so may I know your name, please? I'm Seema. I'm moderating this today's session. So we have experts, like we have a speech language pathologist and clinical psychologist. So you can ask your questions. Ma'am, it's related to stuttering. So you can ask questions. Okay, so the thing is, one of my friends, okay, so he is having this problem that he stammers a lot whenever he's talking. Okay. Okay. So he's been, he consulted to the doctor, but still he's facing the same issue. So whenever, let's say, so whomsoever he talks, but still this is the issue which is persisting. So anything would you like to suggest for that? May I know his name and age? So his name is Sagar. Okay. Yeah, his age is around 27, I guess. Yeah, I hope 27. Okay. What is his profession? He is working or he is studying? He is working. He is doing an event management. Okay, good. Okay. So till now he has not shown to anyone, like any center or any doctor related to his problem? The thing is, he has already consulted to doctor, but however his profession is, he wants to meet up to multi people. So max to max, he is gonna talk it. He talks a lot, so he has to. Okay, madam. So our expert is here, Dr. Sangeeta Mahesh. So she will answer your question. So Sure, yeah, you can continue your question. Yeah, Neha, here, see, Sagar has to attend speech therapy for his problem. As the history that you talk about, probably he has this stuttering since childhood. See, he's been stuttering since almost more than 20 years. And he's into event management, which requires good communicative skills. Okay, so it's very important that, so we actually start speech therapy as early as possible, early the identification and early the treatment, so they would recover from their speech difficulty. So in this condition, still better not late, So it's better the Sagar attends speech therapy, and also in case he has any anxiety issues, he has to consult clinical psychologist. See, in Bangalore, there are speech therapy centers. We have AIISH in Lingarajpuram, Institute of Speech and Hearing in Lingarajpuram. So I think he should avail speech therapy sessions to get over his problem. And as an adult, obviously, there would be a lot of challenges and lot of communicative situations that he has to face. So, and this is the process wherein you're, speaking to opposite gender and lot of meetings, all that would come up. So, all these challenges can exacerbate his problem and increase other issues. Apart from speech difficulty, he can also have all other psychological issues, which I think Dr. Yashodhar can also add on. So it's very important that, he has to take over, speech therapy sessions as early as possible. That's the only solution, and any other alternative methods are not going to work with persons with stuttering. Yeah, adding to Sangeeta madam, since he is in the field, since he is in the field and event manager, I think he is facing issues in the social encounters wherever he is going for the work related thing. So I don't know whether he is feeling low for that reason, that he cannot speak very fluently the way other can. So I just want to know, is that anything he complained that I am feeling low, or there is a chance that person may feel low, person may isolate himself, so, or a person may. Okay, let me make clear. The thing is, he
very much confident. So whatever he talks, he speaks confidently. But the thing is, he just stammers whenever he talks. He has already consulted as well. But still, it's the same issue which he is processing, even when he is giving his 100%. I guess you got it. Yeah, I got. So since that is good sign that he is not feeling low or whatever. But then in that case, we just boost his confidence, saying that is you can speak. So that kind of feedback definitely he may be looking for. And of course in the society it's not that we can't get from all the people, especially the person with stuttering always used to get only the negative feedback, that what happened, why you are speaking all this the way what you are speaking and all. So instead of that, better we can look in the positive side and we can boost his confidence, saying that you can speak, and of course see now how you are speaking, and there is no disfluency I'm observing now. So these kind of words definitely make some difference in his thing, and as well as speech therapy and all definitely will I help. just want to add on here, Neha. See, he is confidently speaking, but he is not using the strategies taught by the speech language pathologist. If he has attended speech language therapy, obviously some of the strategies would be taught. And he is, if his case he is stammering, which means that he is not using the techniques. See, it's important that a person who stutter implements or uses the strategies taught. Okay, otherwise it's not going to work. He has to practice every time he speaks. He has to use the strategies that is taught by the speech language pathologist. So I would like to, in case he has attended at Bangalore, that's fine. I mean, if you are not satisfied, he can also avail therapy through teletherapy. We have this telecenter for persons with communication disorders. You will get all the details on the AIISH website for this. You can enroll in, get the assessment done, and then also attend teletherapy, that is from Bangalore itself you can attend speech therapy, and if it works, fine. Otherwise, at least for duration of 15 days he can come here offline, and I'm sure he's going to get over it. So as you said, he's confident, so that's a positive point, and I'm sure he can recover from his problem if he's positive towards his towards the growth as such. Okay? Okay, sure, Sangeeta. So I'll just convey him the thing so that it could help him a lot. Yeah, sure. Thank you. Thank you, Neha. Sir, like you were telling, the causes by emotional or psychological related problems of stuttering. So, why do some person with stuttering stutter more in some situations and not in other situations? This we always hear from parents or maybe caretaker many times when they come with their child, are saying that my child he or she sings well, so there will be no disfluency, so and all. Okay, we'll take a call and we'll continue. Hello. I think it's okay. Let me continue. So, wherein then they say whenever he starts speaking with me or with father or whatever, so he faced this issue. Okay, we'll just take a call. Okay, some disturbance. You can continue, sir. So this could be like what happens is, whenever they feel confident with a situation or with a person, we can't say then there will be zero disfluency. There will be some to some extent, but maybe the rate could be lesser comparatively the other situation or with other person. So especially like with the seniors or with the teachers or like superiors or kind of. So where that is what we have seen that they show more more kind of disfluency, and it's quite common that it goes with the situation. There are instances that where a person can speak fluently without stuttering or without disfluency. There are situations where person cannot speak at all due to this disfluency. Okay, so situational variations are there. It's there. Okay, so we'll just take a call. Hello, namaskara.
ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಹನ್ನೊಂದು ತುಂಬಿ 12 ವರ್ಷ ಮೇಡಮ್. ಈಗ 26ಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಮಗುದು. ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ರಾಜೇಶ್ ಅದು. ಹಾ, ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ತೊಗಲಿಸ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್, ಒಂದು 2-10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗಂಟ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ತರ ತೊಂದರೆ ಇದೆ? ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 years ಇಂದ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಸರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲೀನ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಹಾಲು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಲು ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಎದುರಿಸ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 2-5 ಸೆಕೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮಹೇಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ್ಗೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಮಗುಗೆ 12 ವರ್ಷ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮಾರಾಗಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಗು ತೊದಲ್ತಾ ಇದೆ, ತೊದಲಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ, ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇನೆ ತರಬೇತಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಮಗು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ತೊದಲಿದೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಲೆನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಗುಗೆ ತುಂಬಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿನೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಇಮೋಷನಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಯ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೂ ತೊದಲ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಪರಿಹಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವ್ ಯಾವ ಊರಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 3/4 ಗಂಟೆ ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಹೇಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಅರ್ಥಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದಿರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಗತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿಲ್ಸು ನೀನ್ ಮಾತನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಆ ಪದನ ಹೇಳು, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಅವನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಸರಳತೆನೂ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊದ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 12 ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಬೆಳೀತಾ ಅವನು ವಯಸ್ಕರಾಗದಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒತ್ತಡಗಳು ಬೀರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಂತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ಬೋದು, ಅವನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವ್ನಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಬೀರ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನಿನ್ನೂ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿಬೋದು, ಆಯ್ತಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಆಗದ್ ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಅವನೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನ್ ಗ್ರೋತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮಾತಿನ ತೊಂದರೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾತಿನ ತರಬೇತಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಅಡ್ರೆಸ್? ನಮ್ದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಕ್ಶ್ರವಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇದು ಮಾನಸ ಗಂಗೋತ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಂಜನಗೂಡಿಂದ ಏನೂ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. sir. Hope our viewers got good information about the situational variations of stuttering. So now I'll move on to Dr. Sangeeta Mahesh. So what are the main causes for stuttering?
Yeah, so this is important that we should understand, what are the probable causes for stuttering. One, it could be genetic in nature. Okay, so generally stuttering runs in families. It's around 30 to 70% of the time it runs in families. So, okay, so when we generally take the history, we always check whether anyone in the family has a positive history of stuttering. So they do mention that yes, one of our grandfather had, or our uncle had. So this kind of histories are there. So which is around 30 to 70% of the time. But of course, in some it may not be always genetic. Okay, so there could be other factors too. So we cannot really pinpoint and say that yes, this is a definite cause for stuttering. Okay. So it's highly variable in varied persons. Okay, We we'll can just take take a a call. call, then we'll continue. Hello. ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮೇಡಮ್, ರವಿ ಅಂತ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ, ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿ ಅಂತ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹೇಳಿ ರವಿ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ರವಿ ಅವರೇ? ಏಜ್ ಮೇಡಮ್ 33 ಮೇಡಮ್, 33 ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೀಗ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದು ಸಣ್ಣ ನಂತರ ಇತ್ತು ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರು ಸ್ಯಾಮ್ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರಿದ್ರು ಮೂಕ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಅನುಭೂತಿ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ರವಿ ಅವರೇ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಸ್ಟಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ದಿನ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗೈತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರಿ, ನೀವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರಿಬ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅನುಕರಣೆ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಸೊ ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೊದಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಅವ್ರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸ ಒಂಥರ ಬೇರೂರ್ಬೋದು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಅವ್ರೂ ತೊದಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಿನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಹುಬ್ಳಿಲಾಗ್ಲಿ, ಗದಗರೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಯಸ್ಸೇ ಹೊರಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿ ಅಂದ್ರೆ 3-4 ಸಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬರಂಗೆ ಒಂದ್ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಯಾವ ತರ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏಜೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡೈಲಿ 1 hour, ಡೈಲಿ ಈಗ ಒಂದು 6 months ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್. ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅದೇ ನೀವು ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ನೀವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು, ಓಕೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಯಾವ ಪದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಇರಲ್ಲ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತು ನಾವು ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡೋ ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ 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 ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮುಂದೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೇಡಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅದೇ ಈಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೈಟ್ ಬರೀ ಫುಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಶೋಧರ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಮೊದಲು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರು
ನಿಮ್ಮ ಮಗಂದು ಅಥವಾ ಮಗಳದು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಪರಿಚಿತರು ಅವ್ರು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ 1-2 ಸರಿ ಏನು ತೊದಲಬಹುದು, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ಲೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ನುಡಿನ ಆಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಅದೇ, ಈಗ ನೀವು ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್? ನಾನು KS ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, KS ಓದ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾಳೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದೌದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಆ ತೊಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು KS ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಆಗ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಆದಷ್ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇದು ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್, ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಅವರ್, ಸಾಯಂಕಾಲ 1 ಅವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಪದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಪದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೌತ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ನರ್ವು ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಷ್ಟು ಜೋರ ಕಿತ್ತಿದ್ರು ವಾಯ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ, ಖಂಡಿತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬಾನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ 1-2 ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಧ್ಯಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ, ಕೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಈ ತರ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನು ತೊದಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ನ. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಆಟೋ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀವೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೀರಾ, ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲೇ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಜೀವನ ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಮಾನಗಳು, ಅಸಹ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆತರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ. ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಹೌದು. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರವಿ ಅವರೇ. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಲಹೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಈಗ 3 o'clock ವರೆಗೆ ಇರತ್ತೆ. ನೀವು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ನಿಮ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದ ರವಿ ಅವರೇ. So you are telling about one cause for stuttering is about genetic. Yes. Yeah. One reason, the cause I said is genetic, and the other one is basically it relates to the incoordination of the speech system. Okay. So that is there could be some mismatch between what the brain is planning and programming and what the speech system is executing. Okay. So there's kind of mismatch happening with regard to the timing factor. Okay, so especially with regard to the timing factor.
See, that is the thing, that speech is actually a very complex process. So the brain has to, plan, program an appropriate word, and then send the messages to the speech system. That is, the respiratory muscles has to get stimulated. Then you have the phonatory system, and then the articulatory system. So in case there's some incoordination existing between what the brain plans and what to be executed. So that in case of such mismatch, the stuttering can Take a occur. call. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ. मैम क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम फजीलत है। ओके, कहाँ से बात कर रहे हैं? अशियाना स्पेशल स्कूल से बात कर रही हूँ। ठीक है। अशियाना मैम, हमारे स्कूल में एक लड़का आता है, उसका नाम मुसाफ करके 9 ईयर्स का है। ठीक है। से बात करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मगर उसके साथ में मेमोरी स्किल भी एकदम लो है। हम मेमोरी स्किल इंक्रीज करने के लिए कुछ कॉग्निटिव स्किल सब दे रहे हैं। अच्छा। उसका क्या हुआ है, अब कुछ दिनों से हद से ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो गया है कि घर में गुस्से से किसी बच्चे का गर्दन पकड़ना, मार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बच्चे को क्या कर सकते हैं हम लोग? हाँ, आप बता रहे हैं कि उसको पहले बातचीत करने में दिक्कत है और उसका आईक्यू भी थोड़ा कम है। एक्चुअली बर्थ क्राइसिस नहीं है। ओके। उसका डेवलपमेंट थोड़ा सा डिले है, जो उसका हिस्ट्री देखे तो हम आयुष को भी भेज कर दिए थे और उन्होंने बोले कि स्पीच थेरेपिस्ट कुछ दिनों तक दे दो, मगर उन्होंने दे दिए। अब तो स्पीच कर रहा है, मगर थोड़ा सा ये है, उसे दिक्कत हो रही है स्पीच करने के लिए, मगर अब हद से ज्यादा अब बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ठीक है। तो हम लोगों ने आयुष को भी भेज कर दिए, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर बिहेवियर थेरेपी देने के लिए कोई नहीं है। क्या मुझे कुछ मदद कर सकते हैं उस बच्चे के लिए? जरूर जरूर। उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर यशोधरा कुमार जी है, वो आपको कुछ वो इंफॉर्मेशन देंगे कि आप बोल रहे कि उसको कुछ बिहेवियर इश्यूज है। ठीक है। सो डॉक्टर मैडम आपने बोला उसका डेवलपमेंट डिले है, तो आपने बोला इसका डेवलपमेंट डिले है, थोड़ा देर है। सर प्रीवियस उसका बर्थ हिस्ट्री देखे तो हाँ, डेवलपमेंट में उसका थोड़ा सा स्पीच से थोड़ा लेट हुआ है। बर्थ कहीं नहीं है 5 डेज का। हाँ। उस बच्चे को इंक्यूबेटर में रहा। अब वो बच्चा 9 ईयर्स का है। हाँ, मगर पढ़ाई में भी दिक्कत है, उसे बात करने के लिए भी दिक्कत है। शायद उसका दिमाग थोड़ा कम हो सकता है, मेरे को पता नहीं। शायद आप आप हिस्ट्री दे रहे इसके वजह से मैं बोल रही हूँ, शायद इसका दिक्कत दिमाग और इंटेलिजेंस थोड़ा कम है। सो हाँ सर, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी माइल्ड रहेगा, उसका डेफिनेटली है उसका। हाँ। मगर अभी क्या हुआ है, कुछ दिनों से हद से ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम हुआ है। इसका जो मेंटल एज फिजिकल एज सेम नहीं है। हाँ। वो तो हम लोगों को भी पता चला, मगर बिहेवियर प्रॉब्लम इस तरह से अगर कोई बच्चे नहीं दिए तो अपना ही भाई बहनों को इस तरह से मारने की कोशिश करता है कि वो बच्चे को जान का खतरा हो। उस तरह से मीन्स गर्दन पकड़ लेता है कि वो हद से ज्यादा एकदम करके जो ये करते ना, उस तरह से। क्या उस बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? वो तो होगा, वो रिवार्ड किधर मिल रहा है उसको, कभी कभी बिहेवियर एग्जिबिट करने के बाद कैसा रिवार्ड मिल रहा है इसको, वेदर पॉजिटिव रिवार्ड ही इज गेटिंग और वेदर इग्नोरिंग द बिहेवियर। सी फॉर एग्जांपल, if you attend that behavior which is problematic, so obviously that will increase because everyone wants attention, so including me. So whenever we attend for some bad behavior, certainly that behavior increase, especially at that age. Child will not aware that which behavior I need to have, which behavior I need to control. So this always play a role. So we need to understand this concept. And I think this is out of our today's talk. Maybe there is no stuttering complaint as the history what you have given, but certainly we. का भी है कुछ जो अगर बात करने के टाइम पर उसे दिक्कत होता है। Yeah, that is secondary to, that could be secondary to intelligence. Okay. उसके लिए स्पीच थेरेपी जो उससे हम ये करवा रहे हैं। हाँ। मगर उसे अब भी प्रॉब्लम, उसे स्पीच से ज्यादा, स्पीच का तो उसे हम लोग एक बिहेवियर प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है उसे।
Yes. So for behavior problems, you need to address with many techniques. Okay. If you come to our institute and all, so we can being in our मैं भेजकर भी दी थी तो उन्होंने बोले कि वहाँ पर बिहेवियर थेरेपी देने वाले कोई नहीं है। क्या सर मैं उनसे अगर भेज कर दिए तो एटलीस्ट मूवमेंट में उनको उस पेरेंट्स को समझा सकते हैं कि उस बच्चे No, remember one thing, behavior therapy is not. Ha. Let me tell you, behavior therapy is not the one person work. Okay, it includes all the people like parents or caretaker, whoever it is, or teacher, everyone. करना जरूरी है। So if you are ready to take responsibility or if you are ready to do some assignment what we give, so certainly we are there to help you. Please you can come approach to us anytime, madam. No issues. हाँ तो आने के बाद क्योंकि वो जब भी स्कूल में रहता है इस तरह से कुछ नहीं करता। हाँ. जब घर में रह जाता है अगर वो हाँ, then there is a issue in the house. There is a issue in the house. How the parents is handling the child also matters. एक सेकेंड वो जॉइंट फैमिली में है हाँ. और क्या हो रहा है अपने ही भाई बहनों को कभी कभी वो बच्चों से बड़ों को भी मारने की कोशिश करता है। मार दिया है। Madam, I am telling you, so definitely we can help you. इस वजह से मारा है, कभी रिमोट नहीं दिए, कभी किसी ने अपना कोई चीज ले लिए तो इस तरह से मार देता है कि वो इंजर होता है। Yes, madam, I got your point. Definitely we can help you. You please come directly to us and we'll help you. Is that fine? हाँ सर। Okay, so let us allow other viewers to talk their own things related to stuttering. Okay. हाँ सर। Yeah. अगर Definitely you can approach to us in the clinical psychology department. धन्यवाद। Yeah, thank you. आप लोग फोन नंबर पता है ना, आप आयुष पहले आए हुए वो लोग, उनको कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, जरूर हम लोग हेल्प करेंगे। धन्यवाद। किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा मैम? कौन से नंबर पर कांटेक्ट करना आप पड़ेगा? लिख लीजिए नंबर जी 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 0821 जी 250 जी 2518। 2518। हाँ ओके ओके थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। Okay, madam. So you can continue. Yeah, so we were discussing about causes. So as I said, one could be genetic, and then there could be incoordination, within the speech systems. And also one of the caller also said imitation. Yes, that also is one of the cause. And another important cause is stress or the pressure that is placed on the child with stuttering. Especially, say during the there's a condition called as normal non-fluency. Okay, so the child is still learning to speak. Okay, so the child actually will start speaking only by 1 year of age because one word, 2, 3 or 4 words, 4 meaningful words the child would be expressing by 1 year as such. And then by 2 years, 2-word combination would begin. So then there could be a lot of pressure that would be placed on the child, wherein the child could show some breaks. Moment of breaks could be present when the child is speaking in short sentences. So these kind of moments of breaks can be labeled or considered by the parent as some speech difficulty, and they would show some anxiety or a kind of pressure, a lot of expectation from the parent, all that will add on, on the child. So the increase in pressure on the child can lead to more of speech disturbances and further lead to stuttering. So using complex words or making the child to use a long complex sentence, or the parent speaking very fast, they are not giving the right model to the child. So all these can lead to a lot of pressure. We'll take a call. Hello. Hello. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? My name is Mohammed, ma'am. Okay. From Andhra. Okay. So I had gambling problem, ma'am. Okay. Mohammed, what's your age and your profession? My age is 36 years and I'm working in IT company. Okay. Yeah, as a software employee. Okay. Yeah, so I wanted to discuss about my gambling problem. Okay. Yeah. What kind of problems you are facing? Hello? Yeah. What kind of problems you are facing? We have our experts, Dr. Sangeeta Mahesh and Dr. Yashodhara Kumar. So you can tell your problem. Based on that, they will guide you. Hello, my name is Sohail. Can you able to hear me? Yeah, I can take over. So Sohail,
you, and I'm happy that you could interact with us very well. And yes, you have introduced yourself that you had stuttering, and we would like to know what type of difficulties you're facing in your job. So I'm glad that you're working in an IT company, but there are probably you're supposed to be having meetings, conducting meetings with your employees, or what is the difficulties that you're facing? Yeah, can I speak? Yes. Can I speak? Yes. Go ahead. Yeah, so I will speak whenever I explain my problem. So at that time I will be fluent. And whenever I speak with my colleagues or something, or have to speak in the meetings, at that time I find problem. So actually I have to tell, so I had stammering in childhood. After that it was not there almost. So I used to stammer whenever I was in tense mode or something. And then recently since 3 years, so I started stammering back. I don't know what had got me to stammer back. After that I was searching online, and I got so many other stammerers who stammer. So we had groups and all. So I took therapies from multiple places. I had some 2 to 3 techniques. The technique which worked better was the airflow technique, the modified airflow technique. So I was using that technique for 2 to 3 months. Everything was fine. I was almost fluent by 99%. So my question is, I have acid reflux problem, sir. Whenever I have this acid reflux problem, all the content which is there in the stomach comes until the throat or something. With that problem, I will have shortness of breath, and I will not be able to apply my techniques at all. So that is my problem. The airflow will not work. Yes, there is no relationship between stammering and this acid reflux, but that is not allowing me to apply my techniques. So in that, I used to I start stammering again. So I have taken therapy, and I contacted TCP also. They have given me good advices not to how to work on this and all. So I wanted to get answer from you people, man. So can you please tell something on this? Okay, as you said just now, you have interacted with us so well, and probably our TCPD staff also has guided you so well, and that's the reason you could interact with us. And what kind of preparation you had till now? You have interacted with us so well. So what type of preparation you had before speaking to us? Yeah, preparation in the sense, Yes. You thought you were mentally prepared as to what to ask? no. What is the thing is, whenever I explain my problem to the doctors about my stammering problem, so at that time I don't stammer. It is completely situational, ma'am. So whenever I'm talking to my employer, or whenever I talk to my colleagues or something, at that time I stammer. I tend to stammer. That is when my speech therapy techniques are not being applied due to this acid reflux, ma'am. Yeah. Okay, got your point. Yes. So probably yes, using the airflow technique wherein you have to take a deep breath and then make use of the air and then speak as such is not working because of your additional other associated problem. So what you could plan is see, as I was explaining, there is some issue with the timing factor. So your brain requires some time to plan and execute speech. So it's better that you use slow rate while speaking, and that will help you to recover or come out from kind of speech disturbances. Okay, so probably using slow rate. Yeah, I tried to doing that, but because of this acid reflux, and this throat get inflamed and the vocal cords will not work properly. So I was having that thing. So yeah, even I tried so many things, but that was not working. I think you should work on this slow rate and have more confidence in you as per the situation, and also rehearse more with regard to the situation where you get more problems.
So you said you have issues when you speak to your employees. So probably in that situation, what kind of topics come up, what kind of discussion would come up, you should rehearse on such things with our staff, when you avail therapy. Such kind of imagining or mimicking situation probably would help you, and have the same confidence in which you are speaking as of now with us, where you are managing well. Okay, so which means that in some situations you are managing well for such long time. So which means that I'm sure you should be able to manage also in your job. Okay, so only thing is to boost your confidence, to mentally prepare what you have to speak to with your employees, and and every day you have to take an opportunity to speak with your employees every day. Okay, so on day-to-day basis, you if you are exposed to speaking with your employees, I'm sure you'll get over it. Okay. Yes. And one more thing I wanted to ask, ma'am, like, does this stammering have any kind of relation with anxiousness or anxiety? But like, I have consulted some doctors, they told that you are not having anxiety and all. Yeah. So like that, but what if it is because of I got your point. Let me answer your query. Okay. With your words, I got in that you have done a lot of homework or the browsing work. Okay. Related to stuttering and all. Okay. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. My sincere advice is please stop that. Because whatever you get in the Google is not always the right. Not always. Until unless you know the source and which valid or reliable source at all. Okay. So otherwise there will be many misleading information, and there will be a chance that you may develop some misconceptions and all about the stuttering and all. Though you are saying that your acid issue or some gastritis issue is not related to stuttering. Good to hear you. Though you said your gastritis issue is not related to stuttering, still you have a doubt that it may be related to with that. So that's the reason again and again you're talking about due to this I'm not able to. So first thing you have to do is change your mindset. Okay. Don't think that that is could be because of this I could not do that. That technique or tips what is given by speech language pathologist. I can't hear you properly. Yeah, I try to follow whatever the things do. Yeah, and let me tell you, anxiety is not directly linked with that, but anxiety can be a consequence, not a cause. Please understand this. Consequence is like when you fail to talk fluently, then the consequence that you may develop an anxiety that what others feels, that I could not speak properly, how others value me, how others look at me. So then you develop this, then that may increase your severity of stuttering. That's it. Okay. Yeah. Yeah. Muhammad, I think you got some There is a guidance. disturbance. There is some disturbance. Thank you. Still Okay, you can thank you. approach to our Yeah, website. sure. You can approach through our website, so you will get more information. Thank you. Okay, thank you, madam, for explaining us about various combination of factors which causes stuttering. So again, Dr. Sangeeta Mahesh. So as a speech language pathologist, what is the major role for the management of stuttering? See, there is no medical or surgical cure for stuttering. So the only thing that the person with stuttering should follow is to attend speech therapy. Okay, so the speech language pathologist will help them to overcome stuttering. So in speech therapy, we focus on teaching them various strategies to slow down the rate of speech, to correct the breathing pattern, to reduce the other secondary behaviors, to we also work on these light articulatory contacts. Okay, so and overall they should boost up their confidence also. So in case of children, we work on analogies because they really don't understand how should they go about with flow, right? So we work with the various analogies to make them understand and practice the techniques. We'll take a call, then we'll continue. Hello. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಶಾಂಕ್ ಅಂತ. ಹಾ,
ಹೇಳಿ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರೇ. ಮೇಡಮ್ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟನಿಂದ ಒಂದು ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ಕತ್ಲಿದೆ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. 3 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ನೀವು? ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಝೂಮ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ರಾ? ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಆನ್ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಮೇಡಮ್ ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ತೊಂದರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಸರಿ, ನೀವು ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವ ಥರ ಮತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಥೆರಪಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. Yeah, so we were talking about the role of SLP. So yes, speech therapy is the only solution in case of, in case of persons with stuttering. So along with it, we have to maintain a daily diary on as to how the stuttering varies and all that. Okay, so thank you for the information for mentioning about the main role of clinical SLPs, how they will manage for stuttering. So before concluding this program, can you both of you give a take-home message for our viewers? Okay, see, there's a solution for every problem. So the persons with stuttering, they should not think that, okay, my problem is, really too much or, too challenging. How should I really be going about and all that? So the solution is there. Please attend speech language therapy, and also please consult the clinical psychologist in case of other anxiety issues. Okay, and so the practice is important. See, you may attend speech therapy, but then leaving out, not practicing while speaking is not a good sign. Okay, so that's important. And also one message to the public, there are a lot of times, we call them as stutterer or, in Kannada, todula and all that, so especially at school level where children, call them that way, that would lead to a lot of negative emotions in the child, and that would affect the sensitive mind of a growing child. So that should be avoided. So I request the public not to really tease or bully the child with stuttering. So please support them, please encourage them, and because they are just like us, they are intelligent, they can perform like us, they have all abilities like us. So in all these negative, factors can lead them to a lot of negative consequences. Educationally, you're also in occupation. So all that should not happen. So let us be more and more supportive to them so that, they become a useful member to the society. Okay, thank you, madam. Yeah, so this stuttering always we should understand in terms of developmental aspect. Like even earlier we said that it's during the phase of speech development, child may stutter. Okay, this we can understand. Maybe a child before learning to walk, definitely child might have fallen on many times, including me. But no one or majority will not laugh at that. But certainly when child stutter, certainly majority or at a few laugh or comment on that. So please don't do that, because that always leave a negative impact. That always carries that makes a child to think that, okay, yes, I may not be able to talk the way others. So please don't do this, and try to support child. Say just as simple as that when child fall down, definitely you go and you lift the child. Same way, you just give the confidence that no, you can talk. So definitely any child can overcome with that, and if it is in any adult, definitely he or she definitely can overcome with that boosting confidence and all. Try to increase your self-esteem or self-concept. Definitely that always help you, and all other tips whatever we give, definitely if you take, definitely you can overcome it from this issue. So Okay. this is what my message. Yes, sir. Thank you so much. So I would like to thank the resource persons, Dr. Sangeeta Mahesh and Dr. Yashodhara Kumar, for such an enlightening session. Your explanations were indeed very simple, and thank you for patiently answering all the queries and calls. I hope it was helpful to all our viewers who participated in the program. Your feedbacks and suggestions are always welcome. For any queries and further assistance on assessment and management for ear or speech related problems, do contact us with this number 0821 250
2518 or 0821 250 2536. Alternatively, you can also look into our website. It's www.aishmysore.in for additional information and for online appointments. We look forward to hearing from you. Thank you one and all.